Okay, good morning, students. Let's continue with the numerical of the same chapter. So, write down the question. What is the velocity of sound in gas in which the two waves of wavelength 1 meter and 1.01 meter produces 4 beats per second? भनेपछि यदि 4 beats per second भयो भने velocity of sound in gas चाहिँ कति हुन्छ? Okay, you understood the question. So, what is given? And given we have two wavelength, that is lambda 1 is equal to 1 meter and lambda 2 is equal to 1.01 meter. Beat frequency we have f is equal to 4 beats per second, and from beat frequency we know the formula f is equal to f1 minus f2 that we have done yesterday, right? f1 minus f2 जुन चाहिँ हाम्रो beat frequency बाट formula आएको थियो. अब frequency भनेको हामीलाई के थाहा छ? velocity by wavelength. So we can write main beat frequency को ठाउँमा 4, f1 को ठाउँमा v by lambda 1, f2 भनेको v by lambda 2, दुईटैलाई हामीले रेशियो को ठाउँमा लेख्यो भने 1 by 1.0 minus 1 by 1.01 त्यो गरे भने v को भ्यालु कति आउँछ? उता गयो भने 404 meter per second square. Sorry, meter per second. Okay, so 4 से 4 meter per second आउँछ velocity. So this is the question, simple question. Okay, दुईटै wavelength दिएको छ भने what you need to find is the velocity of sound in gas. So कति हुन्छ? Just we are using the formula of beat frequency and also frequency is velocity by wavelength. So त्यति गर्नुपर्ने छ, then we'll get the answer. Okay, let's do one more question. You can see question number 9. A note produces 2 beats per second with a tuning fork of frequency for 80 Hz and 6 beats with a tuning fork of 472 Hz. Full stop. Find the frequency of the note. Frequency of the note निकाल्नु पर्ने छ. के गरौँ? Okay, we have the given term note produced by a tuning fork of frequency 480 Hz is 2 beats per second and same thing by a frequency of 472 is 6 beats per second. त्यति हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ. What we need to find, अब यसमा के गरौँ हेर्नुस् त. Since the note produced 2 beats with the tuning fork of 480, the frequency of the note is equal to, frequency लाई कति लेखौँ? 480 plus minus 2, किनभने दुईटा beats पनि थियो त्यसमा. हामीले के गरौँ? दुईटा धेरै थोरै जति पनि हुन सक्छ. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कति, त्यसलाई चाहिँ हामीले 480 plus minus 2 लेखेको छौँ. Okay, so now what we are writing that as 482. Okay, plus minus थियो भनेर 482 लेखेको छौँ. Okay, so you are looking at the question. एउटा हेर्नुस् त 480 किन 2 बिट पर सेकेन्ड थियो भने 480 मा प्लस माइनस 2 गर्यो. प्लस गर्ने बेलामा चाहिँ 482 आउँछ र त्यही 480 मा माइनस 2 गर्यो भने चाहिँ 478 आउँछ. त्यसलाई हामीले यता लेखेको छौँ. That is either 482 or 478 Hz. Okay, so त्यही हिसाबले तल हेर्नुस् त. Also the note produced by 6 beat per second with tuning fork of 472 Hz is, the frequency of the note is 472 plus minus 6 गऱ्यौँ. किन 472 Hz चाहिँ कसले, त्यसले कतिको बिट प्रड्युस गर्छ? 6 beats per second. So we write plus minus 6. Plus 6 गऱ्यौँ भने 472 plus 6 गर्दा, okay, 472 plus 6 गर्दा 478 or 466 Hz माइनस गऱ्यो भने चाहिँ. Okay, so हेर्नुस् त माथि गरेकोमा कति आयो? 482 र 478. तल गरेकोमा कति आयो? 478 or 446. Therefore, we can write as 476 is common in both the cases. The frequency of the note is 478 Hz. Okay, so you can write the frequency of the note is 470 Hz. So बुझ्नुभयो होला, केही गर्नु परेन. बिटको माथि प्लस गर्ने, फेरि अर्को माइनस गर्ने, तल पनि सेम छ, एउटा प्लस र माइनस गर्ने. दुईटाको बिचमा चाहिँ कमन जति आउँछ त्यसलाई नै हामीले हर्जको टर्ममा लेखिदिने हो. Okay, so let's do one more question. Question number 1. If two tuning forks vibrate with frequencies, 440 Hz and 444 Hz respectively, then find the frequency of, frequency कसको निकाल्नु पर्यो? Frequency of resultant wave and beat frequency. Okay, so this is the question. If the two tuning forks vibrate with the frequency 440 Hz and 444 Hz respectively, then find the, के दिएको छ? Frequency of, frequency कसको? Of the resultant wave and beat frequency. त्यति निकाल्नु पर्ने छ. Okay, so त्यसको लागि हेर्नुस् त given के लेख्न मिल्छ? Given f1 is equal to 440 Hz, f2 is equal to 444 Hz, frequency of the resultant wave f is equal to question mark, beat frequency f dash is equal to question mark. हामीलाई के चाहिन्छ? We can write, as we know that the frequency of the resultant wave, that is the mean frequency of the component
wave frequency, so we can write f is equal to sum of the two divided by 2. So 440 plus 444 by 2 is 442 hertz. ओके, त्यो अब हाम्रो आइसक्यो, हाम्रो के आयो त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आयो. सो फ्रिक्वेन्सी निस्केपछि अब अझै बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पऱ्यो हामीलाई. बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न के गर्ने, बिट फ्रिक्वेन्सी एफ ड्यास इज इक्वल टु f2 minus f1 which is 444 minus 440 which is 4 hertz. ओके, सो क्वेसनमा यही निकाल्नु भनेको थियो, एउटा चाहिँ बिट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने थियो, एउटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने थियो. ओके, सो क्वेसन नम्बर 1 को यो क्वेसन नम्बर 1 को जुन एन्सर छ 442 and 4 hertz that we have obtained. ओके, एन्सर निस्क्यो. फाइन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द रिजल्टेन्ट वेभ, त्यो पनि निस्क्यो, अनि बिट फ्रिक्वेन्सी पनि निस्क्यो. ओके, so let's do this numerical for today. We have done 3 numericals. You can copy this, and if there's any doubt you may ask. Okay, thank you.